Te voy a mostrar algo que probablemente nadie te ha dicho sobre el dinero. Estás ganando bien trabajando horas extras, sacrificando fines de semana, pero aún así ligas a fin de mes sintiendo que no te alcanza. Mientras tanto conoces a alguien que gana menos que tú. Y sin grandes esfuerzos, paras tener estabilidad, ahorros. Y hasta puede permitir pequeños lujos. Te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? Porque todo el esfuerzo no se refleja en mi vida financiera. Antes de que pienses que es cuestión de disciplina o inteligencia, quiero que respires un momento. No es tu culpa. La mayoría de las personas simplemente intentan ganar y ahorrar al mismo tiempo. Y es donde todo se complica. Están atrapadas entre trader de hacer crecer sus ingresos y al mismo tiempo cortar cada gasto pequeño. Es como intentar correr y cocinar al mismo tiempo. Inevitablemente terminas tropezando con algo. Pensalo así, quizá estás revisando cada dólar que gastas en café, tratando de ahorrar unos pocos dólares al día. Mientras trabajas 60 horas a la semana solo para sentir que te quedas atrás. O tal vez estés invirtiendo en cursos, networking y mayores personales, para tu gasto aumenta tan rápido. Como tus ingresos y no ves un progreso real en tu cuenta bancaria. Este ciclo genera ansiedad, frustración y esa sensación de estar estancado. Te esfuerzas, pero no avanzas. Esto pasa porque tu mente está intentando jugar dos juegos al mismo tiempo. Uno se llama crecer tus ingresos y el otro controlar gastos al mínimo. Cada juego requiere una mentalidad distinta, pero la mayoría de nosotros los mezclamos sin darnos cuenta. Mientras intentas ahorrar en cosas pequeñas, estás perdiendo energía mental y emocional que podrías usar para aumentar tu capacidad de generar dinero. Y cuando estás concentrado solo en ganar más, los pequeños escapes de dinero se vuelven invisibles hasta que un día te das cuenta de que a pesar de ganar más, tu cuenta de ahorros sigue igual. La razón detrás de esto no es solo financiera, es psicológica. Nuestro cerebro busca gratificación inmediata. Ahorrar $3 en cereals o cambiar de suscripción puede sentirse productivo y satisfactorio. Es tangible. Ves el mero en la pantalla y piensas, ¿estoy haciendo algo bien? Pero invertir tiempo y energía en aprender una habilidad que podría aumentar tus ingresos. Llevan 500 al año es más abstracto. Requiere paciencia, esfuerzo y a veces incomodidad. No ves los resultados de inmediato y tu cerebro pierde interés. Otro factor psicológico es la comparación social. Cuando ves a alguien con menos ingresos que tú disfrutando de viajes, ahorros y tranquilidad, tu mente se confunde. Piensas, ¿cómo es posible? Yo trabajo más, gano más, pero no avanzo. Lo que estás viendo no es suerte. Es estrategia. Y esa persona probablemente está jugando en la fase correcta, concentrándose, y así en maximizar sus ingresos, cuando tiene oportunidad, o en optimizar lo que retiene, cuando ya tiene una base salida. La lección aquí es que la forma en que manejas tu dinero tiene fases. No puedes intentar maximizar ingresos y ahorrar obsesivamente, al mismo tiempo sin sabotearte. Hay momentos para enfocarse en crecer, para invertir en ti, en tu educación, en oportunidades que multipliquen tu potencial. Y hay momentos para enfocarse en lo que tienes, optimizando gastos, protegiendo y haciendo crecer tu patrimonio de manera consciente. Cuando intentas hacer ambas cosas al mismo tiempo, terminas en un limbo financiero. Te esfuerzas, gastas energía y tu progreso se estanca. Esta es la trampa invisible que la mayoría no ve. Y es la razón por la que el dinero que ganas no parece suficiente. Y cada esfuerzo se siente en vano. La mentalidad correcta no es ahorrar cada centavo mientras intentas aumentar tus ingresos. Es identificar en qué fase estás y dedicar tu enfoque completo a esa estrategia. Imagina que tu vida financiera fuera como entrenar un cuerpo. Los fisicoculturistas no intentan ganar músculo y definir al mismo tiempo. Primero comen en exceso y entrenan para crecer.
Luego reducen calorías y enfocan la energía en marcar lo que construyen. Si intentan hacer ambas cosas a la vez, jamás verían resultados claros. Lo mismo aplica al dinero. Hay un momento para bulk financiero, para crecer agresivamente, y un momento para cut financiero, para optimizar lo que ya tienes. Ahora, antes de avanzar a cómo aplicar esto, quiero que te detengas y pienses, ¿en qué fase estás hoy? Porque la mayoría de las personas en ese cuero se da cuenta. Están atrapadas en la confusión de hacer un poco, de todo y obtener resultados mediocres. Reconocer de phase es el primer paso para dejar de sentir que tu esfuerzo es inútil. Empezar a construir una estrategia que funcione. Y aquí es donde invests entra. Si quieres transformar tu relación con el dinero, necesitas primero entender la psicología detrás de tus decisiones y el efecto que tus hábitos diarios tienen sobre tu futuro financiero. No es un curso de trucos para ahorrar $10 al mes. Es un cambio de perspectiva que te permitirá tomar decisiones inteligentes, secuenciales y realistas para construir riqueza. Piensa en los siguientes minutos como un mapa. Vamos a recorrer paso a paso cómo identificar tu phase, cómo actuar dentro de ella, y cómo evitar los errores que hacen que tantas personas se quedan atrapadas en la mediocridad financiera. Este es un enfoque de principio a fin, basado en comportamiento, no en fórmulas complicadas ni estadísticas que abruman. Antes de continuar, quiero invitar a suscribir a BitInvests si no lo has hecho. No porque te obligue, sino porque aquí hablamos de dinero de manera humana, clara y directa. Sin trucos ni complications, pero sí con estrategias que realmente funcionan si las aplicas. Y si conoces a alguien que está atrapado en este limbo financiero, compartamos este video. Puede ser la primera vez que entienden que es lo que realmente importa. En la SIGUIENTE section, vamos a ver por qué la mayoría de las personas fracasa en estas dos fases. Vamos a explorar la psicología detrás de tus decisiones diarias y cómo los hábitos, aparentemente pequeños pueden tener un efecto enorme en tu vida financiera. También vamos a introducir la idea de costos invisibles. Y esas pérdidas que no ves hasta que es demasiado tarde. Si estás viendo este video, probablemente ya reconoces algo importante. Tu esfuerzo diario no siempre se traduce en resultados financieros. Y eso duele más de lo que parece. No es solo frustrante. Tiene un costo invisible. Uno que se acumula con el tiempo y que rara vez vemos hasta que ya es tarde. Este costo invisible es sencillo. Cada decisión equivocada, cada hora mal invertida, cada intento de hacerlo todo al mismo tiempo, representa oportunidades perdidas. Por ejemplo, si pasas tu energía optimizando pequeños gastos mientras podrías estar aprendiendo una habilidad que aumenta tu ingreso, el dinero que podrías haber ganado desaparece para siempre. No es algo que puedas recuperar con más café o un plan de ahorro milagroso. Este tiempo es irreemplazable. Pensalo como un jardín. Si gastas todos tus días podando joyas mientras no plantas nuevas semillas, tu jardín nunca crecerá. Puedes mantenerlo limpio, ordenado, pero no verás flores nuevas ni frutas. En la vida financiera, esas semillas son tus habilidades, tu conocimiento, tus relaciones, profesionales y oportunidades, que incrementan tu potencial de ingresos. Pagar cada césped o cada gasto pequeño. Mientras ignoras la siembra significa que tu progreso se estanca. Este es el primer gran error psicológico que casi todos cometemos. Nos enfocamos en el control visible, en la sensación de seguridad inmediata, mientras ignoramos la inversión en crecimiento a largo plazo. Nuestro cerebro busca recompensas rápidas. Ahorrar $50 hoy se siente real, tangible. Ganar $5,000 extra en un año requiere paciencia y trabajo. Y es invisible hasta que ocurre. Por eso la mayoría de la gente sigue haciendo lo mismo año tras año, atrapada en la ilusión de estar avanzando. Ahora aquí viene el punto de inflexión. Necesitas entender que hay un momento específico para actuar de una manera u otra. No todos los días, semanas o ecos se trata de lo mismo.
Hay un tiempo para concentrar en crecer agresivamente. Y un tiempo para optimizar y proteger lo que ya tienes. Confonder estas fases. Es lo que mantiene tanta gente en un ciclo interminable de esfuerzo sin recompensa. En la fase de crecimiento, lo que importa no es cuánto ahorras hoy, sino cuánto puedes aumentar tu ingreso y el potencial de ingresos futuros. Esto significa que invertir en ti mismo, aunque implica estar más en cursos, libros, herramientas. Tu meta es construir una base sólida que te permita multiplicar tus recursos, no solo conservarlos. Por otro lado, la fase de optimización o cut liga cuando tu capacidad de aumentar significativamente tus ingresos se estabiliza. Aquí es cuando cada dólar que retienes tiene un valor exponencial. Optimizar tus gastos, auditar suscriptions, revisar seguros, o incluso replantearte. Grandes decisiones de estilo de vida puede liberar recursos que antes se desperdiciaban. La diferencia es que ahora estás defendiendo tu riqueza, no tratando de crearla desde cero. Esta secuencia es la clave. No puedes construir y recortar al mismo tiempo sin sabotearte. Si lo intentas, terminas atrapado en un ciclo donde ganas un poco, ahorras un poco, pero nunca ves avances reales. Es lo que llamamos trabajar más, avanzar menos. Y la mayoría de personas no se da cuenta hasta ecos después. Cuando mira su cuenta de ahorros y se pregunta cómo, después de tanto esfuerzo sigue igual. Entonces, ¿cómo saber en chefes estas? Aquí hay un marco práctico simple que puedes seguir. Primero, identifica tu potencial de ingresos. Pregúntate, si me concentro completamente en mejorar mis habilidades, cambiar de empleo, buscar oportunidades o negociar mejor, ¿puedo aumentar mis ingresos de manera significativa este año? Si la respuesta es sí, entonces estás en la fase de crecimiento. Cada hora invertida en pequeñas optimizaciones. Es una hora robada y tus oportunidades de crecimiento. Segundo, mi techo actual de ingresos. Si estás en un punto donde aumentar tus ingresos requiere un esfuerzo desproporcionado o cambios que no estás dispuesto a hacer, entonces tu energía debe enfocarse en proteger lo que ya tienes. Esto significa auditar gastos, eliminar fugas de dinero y construir hábitos que te permiten retener y multiplicar tus recursos. Tercero, define tu estrategia de acción. Durante la fase de crecimiento, tu mantra es invertir en oportunidades que aumenten tu capacidad de generar dinero. Esto incluye tiempo, energía y recursos. Durante la fase de optimización, tu mantra cambia a conservar, optimizar, eliminar desperdicios y maximizar la eficiencia de lo que ya posees. Cuarta, evalúa cada decisión financiera bajo esta lógica. Pregúntate, ¿esto contribuye a mi crecimiento o mi protección? Si no contribuye a ninguno de los dos, probablemente no vale la pena. Esto elimina la indecisión y el gasto mental innecesario que nos frena. Ahora, vamos a ver un ejemplo práctico. Imagina a Carlos, un hombre de 27 años trabajando en marketing. Gana $1 al año. Está obsesionado con ahorrar en cada detalle, cafés, subscriptions, compras pequeñas. Al mismo tiempo, dedica tiempo limitado a aprender nuevas habilidades o buscar mayores oportunidades. Resultado: su ahorro anual es mínimo y sus ingresos permanecen estancados. Cada dólar ahorrado es mínimo comparado con el potencial que está perdiendo. Carlos está confundiendo fases. Intenta ahorrar mientras todavía necesita crecer. Ahora mira a una de 27 años también en marketing con el mismo salario. Ana decide dedicar su energía en mejorar sus habilidades digitales. Tomar un curso de certificación y buscar oportunidades que podrían elevar su salario a $1,800. Su gasto en educación y networking es alto ahora. Pero en un año su ingreso aumenta significativamente. Su estrategia está alineada con la fase de crecimiento. Y su sacrificio tiene sentido porque produce un retorno real y permanente. La diferencia entre Carlos y Ana no es suerte ni disciplina, es claridad de enfoque y secuencia estratégica. Ana entiende la fase en la que está y concentra su energía en lo que realmente importa. Carlos de sus esfuerzos y nunca ve resultados reales.
Este el poder de identificar correctamente phase. Transforma la forma en que piensas sobre el dinero. No se trata de ahorrar más, en de ganar más por sí mismo. Se trata de saber cuándo y cómo hacer cada cosa. Y usar tu energía mental y emocional de la manera más efectiva posible. Si quieres empezar a aplicar esto hoy, aquí tienes un marco de acción en 3 pasos. Evalúa tu potencial de crecimiento de ingresos y define si estás en phase de bulk o cut. Redefine tu enfoque diario según la phase. Mes inversión en ti para crecer. O mes control y optimización para proteger. Revisa decisions grandes y pequeñas bio es filtro. Cada acción debe contribuir a tu objetivo principal de la phase actual. Te mostrar cómo una persona promedio con ingresos normales puede aplicar el bulk and cut financiero paso a paso, y cómo estos pequeños cambios estratégicos se acumulan para crear un efecto profundo y duradero en tus finanzas. También vamos a ver cómo evitar los errores más comunes que la mayoría de personas cometen, incluso cuando se harían estar haciendo todo correctamente. Ahora que entiendes la importancia de identificar tu phase, es momento de pasar a la acción. La buena noticia es que no necesitas fórmulas complicadas en conocimientos financieros avanzados. Todo se reduce a decisiones claras, simples y secuenciales que puedes aplicar hoy mismo. Primero, vamos a definir claramente cada phase y cómo actuar en ella. En la phase de crecimiento, tu objetivo es aumentar tus ingresos y tu potencial de ingresos futuros. Aquí, cada dólar que gastes debe ser visto como una inversión en ti mismo. Esto incluye educación, cursos, herramientas, redes de contacto, y experiencias que amplían tus oportunidades. Olvide de obsesionar con pequeños gastos cotidianos. Ahora tu prioridad es crecer. Paso 1. Invierte en habilidades que generan retorno real. Esto puede ser aprender una nueva certificación, dominar herramientas digitales demandadas, o mejorar tus capacidades profesionales. Piensa en esto como plantar. Semillas que en 1 o 2 ecos crecerán y te permitirán cosecar más dinero de forma constante. Paso 2. Optimiza tu entorno para oportunidades. Esto incluye cambiar de empleo si hay un aumento salarial significativo, mudarte a una ciudad con más oportunidades o aceptar proyectos que mejoran tu reputación profesional. No se trata de gastar por lujo, sino de gastar con estrategia para posicionar mejor. Paso 3. Aplica el tiempo con inteligencia. Durante la phase de crecimiento, tu tiempo es más valioso que tu dinero. Cada hora invertida en aprender, practicar o hacer networking, puede producir un retorno que un ahorro diario nunca lograría. Esta es la diferencia entre avanzar y simplemente sobrevivir. Ahora, la phase de optimización o cut aparece cuando tu capacidad de aumentar ingresos se estabiliza o alcanza un punto, donde los incrementos requieren esfuerzos desproporcionados. Aquí tu energía se enfoca en proteger y multiplicar lo que ya tienes, eliminando fugas de dinero y mejorando la eficiencia de cada gasto. Paso 1. Revisa y elimina gastos innecesarios. Suscriptions olvidadas, pagos automáticos que no usas, servicios duplicados. Cada dólar que evitas, gastar ahora tiene un impacto directo y tangible en tu capacidad de ahorro y inversión. Paso 2. Optimiza los gastos grandes. Esto incluye refinanciar préstamos, seguros, hipotecas o planificar compras estratégicamente. A veces, pequeños ajustes en gastos grandes liberan más dinero que meses de cortar café o snacks. Paso 3. Aplica el dinero ahorrado estratégicamente. Cada dólar que conservas debe trabajar para ti. Puedes invertirlo, ahorrar para objetivos importantes o reforzar tu fondo de emergencia. Aquí el objetivo es multiplicar lo que ya tienes, no simplemente acumular por acumular. Para que esto sea más claro, vimos un ejemplo realista. Imagina a Javier, de 28 años, que trabaja en ventas y gana $52,000 al año. Está atrapado en la rutina de ahorrar cada dólar y cortar gastos mínimos, pero nunca se enfoca en mejorar sus ingresos.
Al final del año su ahorro es mínimo y su vida financiera no mejora. Este es el ejemplo clásico de alguien que confund fases. Intenta cut cuando debería estar en bulk. Ahora vimos a Mariana, también de 28 años con el mismo salario. Ella decide invertir tiempo en aprender nuevas habilidades digitales. Mejorar su portafolio y asistir a eventos de networking. Su gasto aumenta durante un año, porque está invirtiendo en sí misma. Pero al siguiente año logra un trabajo mejor remunerado por $1,100. Su inversión estratégica en crecimiento produce un retorno significativo y permanente. Otro ejemplo en la fase de optimización. Liz, de 100 gana $9,500. Ya no hay saltos de ingresos fáciles disponibles. Y su estilo de vida se ha inflado con gastos automáticos. Decide auditar sus gastos. Cancelar suscriptions innecesarias y refinanciar un préstamo. Al final del año, aumenta su tasa de ahorro del 10% o 35%, sin aumentar su salario. Lo que antes se escapaba, ahora trabaja para él. Y cada dólar optimizado tiene un impacto real en su riqueza futura. Este contraste muestra algo fundamental. El valor de cada acción depende de la fase en la que te encuentras. Intentar ahorrar agresivamente durante la fase de crecimiento desperdicia tu tiempo y limita tu potencial. Intentar aumentar ingresos agresivamente durante la fase de optimización te expone a estos y errores innecesarios. Ahora, un aspecto crítico que muchos olvidan, la transición entre fases. Cambiar de bulk a cut puede sentirse extraño. Si has pasado años creciendo agresivamente, optimizar puede sentirse como un retroceso o un sacrificio. Pero no lo es. Es simplemente una estrategia de largo plazo. Es la fase donde defines lo que construiste. Como un atleta que corta peso para competir en su categoría leaders. Ideal. El secreto para manejar la transición es la conciencia. Reconoce que esta nueva fase no es derrota, sino estrategia. Ajusta tus hábitos. Revisa tu presupuesto y redirige tu energía hacia lo que realmente importa. Proteger tu patrimonio y maximizar cada recurso que ya tienes. Para cerrar esta sección, quiero que recuerdes 3 principios simples pero poderosos. Foco secuencial. Nunca intentes hacer ambas cosas al mismo tiempo. Primero crece, luego protege. Energía bien invertida. Tu tiempo y tu atención tienen más valor que cualquier ahorro menor. Usalos estratégicamente. Decisions conscientes. Cada gasto o inversión debe alinearse con tu fase actual. Preguntate. ¿Esto contribuye a crecer o a proteger? Si aplicas estos pasos incluso alguien con ingresos, promedio puede transformar su vida financiera sin necesidad de fórmulas complicadas en suerte extraordinaria. Se trata de secuencia, enfoque y disciplina estratégica, no de sacrificios extremos o hábitos imposibles de mantener. Antes de cerrar, es importante hablar de los errores que la mayoría de personas cometen al intentar aplicar esta estrategia. Porque entenderlos te puede ahorrar ecos de frustración y hábitos improductivos. El primer error es confundir las fases. Muchas personas en sus 20s intentan ahorrar cada dólar mientras podrían aumentar significativamente sus ingresos. Cortan gastos pequeños, buscan ofertas, calculan cada centavo y piensan que están siendo responsables. Pero en realidad están desperdiciando tiempo y energía que podrían usar para crecer. Es café ahorrado. Hoy veo menos con la habilidad. Que podrías aprender mañana y que aumentaría tu salario permanentemente. El segundo error es permanecer en la fase de crecimiento demasiado tiempo. He visto personas que siguen buscando aumentos, promotions y nuevos trabajos, incluso cuando su potencial de ingresos se ha estabilizado. El problema es que su estilo de vida se creciendo a la par de su salario. Terminan con un ingreso alto, pero sin ahorros significativos, sin inversiones y con estrés constante. Este es un patrón común que mantiene a mucha gente en el ciclo de trabajo duro pero nunca avanzar durante décadas. El tercer error es subestimar el poder de optimizar. En la fase de cut, algunas personas se harían que optimizar gastos es solo cierto cago o no disfrutar la vida.
La verdad es que cada decisión estratégica en esta fase multiplica tu dinero. Y la libertad financiera no viene de cuando ganas, sino de cuando conservas. Y como lo haces crecer. Pequeños cambios en gastos grandes, como refinanciar un préstamo o auditar suscriptions, pueden liberar miles de dólares que trabajaron para ti durante años. El cuarto error es mezclar motivaciones emocionales con decisiones financieras. A veces compramos cosas no porque las necesitemos, sino porque queremos sentirnos exitosos o compararnos con otros. Esta es la trampa más común durante ambas fases. En el bulk, creemos que gastar en lujos nos ayudará a crecer. Y en el cut, creemos que cada centavo debe cortarse por disciplina, olvidando balance y satisfacción real. La clave es diferenciar lo que es estratégico de lo que es ego. Ahora, hablemos del beneficio a largo plazo. Si aplicas correctamente la estrategia de bulk and cut, tus decisiones financieras comienzan a producir efectos compuestos. Durante la fase de crecimiento, cada dólar invertido en ti mismo aumenta tu capacidad de ingresos y crea nuevo nivel base para tu vida financiera. Esto significa que, incluso ecos después cada ascenso, aumento o nuevo empleo que consigas será más fácil de alcanzar. Durante la fase de optimización, cada gasto racionalizado, cada suscripción cancelada, cada deuda refinanciada se convierte en ahorro que se puede invertir. Este dinero empieza a trabajar para ti, multiplicándose con el tiempo. La combinación de estas fases genera un efecto exponencial. Primero construyes tu base, luego la proteges y multiplicas creando seguridad, libertad y tranquilidad financiera. Pensalo así. Imagina que tus ingresos son agua. Durante la fase de crecimiento llenas la piscina, aunque el agua se derrama un poco mientras aprendes a manejarla. Durante la fase de optimización, cierras las válvulas, arreglas las fugas, y te aseguras de que cada gota cuente. Al final tienes una piscina llena, estable y lista para sostenerte, en lugar de estar siempre luchando para mantenerla a flote. Para cerrar este video, quiero que reflexiones un momento sobre tu propia situación. Pregúntate, ¿estoy usando mi energía y mi tiempo en la fase correcta? ¿Estoy creciendo o protegiendo lo que ya tengo? ¿O estoy atrapado intentando hacer ambas cosas a medias sin avanzar realmente? La honestidad contigo mismo es la herramienta más poderosa. Si reconoces que has estado en la fase equivocada, no te castigas. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para cambiar. Puedes decidir hoy, dónde enfocar tu energía, qué hábitos ajustar, y cómo transformar tu vida financiera en los próximos años. La claridad de enfoque es más valiosa que cualquier cantidad de dinero que estés tratando de ahorrar o ganar. Antes de terminar, quiero dar un par de recordatorios prácticos que puedes aplicar de inmediato. Primero, haz un inventario de tus ingresos y gastos actuales. Identifica tu capacidad real de crecimiento y tus fugas de dinero. Esto te dará un mapa claro de dónde estás y hacia dónde debes ir. Segundo, prioriza tus decisiones según fase. Cada acción que tomes hoy debe alinearse con tu objetivo, crecer o proteger. Esto elimina la indecisión y te permite actuar con confianza. Tercero, mantén un registro de tu progreso. Anotar tus avances en ingresos, y ahorro te permitirá ver resultados reales y mantener la motivación. La psicología juega un papel crucial. Ver tu progreso genera impulso y refuerza hábitos positivos. Y por último, recuerda que no se trata de vivir al extremo. La estrategia de bulk and cut no es sacrificio total en indulgencia sin límites. Es secuencia, estrategia y enfoque. Cada fase tiene su propósito, y al seguir este marco, construyes una base financiera sólida sin estrés innecesario, con libertad y control sobre tu futuro. Si este video te ha hecho pensar en tu propia situación financiera, te invito a dejar un comentario. Comparte cuál fase crees que estás viviendo, y qué acción concreta vas a tomar esta semana. Esto ayuda a reforzar tu compromiso y también inspira a otros que estén viendo el video. Y, si conoces a alguien que siempre está intentando ahorrar mientras lucha por crecer,
O que gana bien pero nunca retin dinero, compartelo. A veces, ver la estrategia correcta desde otra perspectiva puede cambiar la forma en que alguien maneja su dinero durante ecos. Para terminar, quiero que te leaves esto. La riqueza no se construye siendo perfecto todos los días. Ni trabajando al máximo en todo al mismo tiempo. Se construye trabajando estratégicamente en lo correcto, en el momento correcto. Bulk and juventud para crecer. Cuando la capacidad de ingresos se estabiliza para prodigar y multiplicar. Cada phase tiene su propósito. Y cada decisión aunida con ella te acerca a la tranquilidad financiera y a la libertad de decidir tu vida. Recuerda, no se trata de acumular dinero por acumularlo. Se trata de libertad, control y paz mental. Si aplicas esto correctamente, el resto será una consecuencia natural.